Namaste. So, there is a question which is, I'm glad it has been asked, it is relevant, Es interesting. una pregunta que me alegro de que haya sido preguntada, es muy relevante, interesante. Is Sri Aurobindo's yoga Es el yoga de Sri Aurobindo, based on Hinduism? está basado en hinduismo. So, let me start with a paradox Empiezo con una paradoja, that there is nothing known as Hinduism. que no hay nada que se conozca como hinduismo. Vedanta is one aspect. Hinduism is not one formula of reaching God. El hinduismo no es una fórmula para llegar a Dios. It has taken diverse approaches of man's ascent to God. Ha tomado muchas aproximaciones para llegar a Dios, muy diversas. So the original name was Sanatana Dharma. El nombre original era Sanatana Dharma. It means the eternal Quiere decir el eterno, way of life, la vida eterna, la forma de vida or the eterna, law of life, the eternal law. o la ley de la vida. Hinduism was a name given in a geographical context. Hinduismo es un nombre que se dio en un contexto geográfico. There was this river called Sindhu, Había este río llamado Sindhu. and when the British came, Cuando los británicos llegaron, whatever existed beyond that river Sindhu que lo que existía más allá del río Sindhu was called Hindu. se llamaba Hindu. Hindus didn't call themselves Hindu. Así que se llamaron a sí mismos Hindu. It is Sanatan Dharma, which means certain eternal truths. Sanatan Dharma quiere decir ciertas verdades esenciales. And every religion has explored it in its own way. Y cada religión lo ha explotado a su manera. It is not the exclusive property of India, No es la propiedad exclusiva de la India, but for some reason pero por alguna razón, or no reason o por ninguna razón, or a divine o por reason, una razón divina, India has guarded these truths. la India ha guardado estas verdades. It has been the custodian of these Ha truths. sido el custodio de estas verdades. Take for example, Por ejemplo, in the morning we heard about Maheshwari. por la mañana hablamos sobre Maheshwari. Maheshwari, in the context of Greek literature, En el contexto de la literatura griega, Maheshwari is the great goddess Athene. es la gran diosa Atenea. We didn't keep her. We didn't keep her. I mean, nobody now knows. Nadie ya ahora la conoce. She has No la become hemos a myth. guardado. She has become a myth. Se ha convertido en mito. But in India, all this has been preserved. En la India todo esto se ha conservado. And that is why he has used certain names which are still prevalent. Y por eso se usan ciertos nombres que todavía prevalecen. They have existed in all races, all approaches, Han existido en todas las razas, en todas las aproximaciones, but they have been forgotten. pero se han olvidado. For instance, the truth of avatarhood, Por ejemplo, la verdad del avatar, the divine becoming human. el divino haciéndose humano. So there is an Indian term, Sanskrit word called avatar. Hay un término indio, sánscrito, que es avatar, But Sri Aurobindo includes pero Sri Aurobindo incluye Jesus and Buddha in the avatars. incluye a Jesús y a Buda en los avatares. So, because these truths, fundamental truths, are the same in all mystic traditions, Porque estas verdades fundamentales son las mismas en todas las tradiciones. for instance, there is one reality without a second, Por ejemplo, hay una realidad, one reality without a second. That is how it is called in Hindu thought. Hay una realidad sin una segunda. hay una realidad sin una Sin segunda. una segunda, según las tradiciones indias. It is called as Ekameva Dvitiya. Así es como se llama. One, Eka. Uno, Eka. Dvitiya. Ekameva Dvitiya. One
without a second. Uno sin un segundo. That is the Vedanta. Eso es el Vedanta. This is known everywhere. Everybody says there is only one reality. Eso se conoce por todas partes. Todo el mundo dice, solo hay una realidad. Does Islam or Christianity or any tradition say something else? ¿Es que el Islam, la cristiandad o la tradición, otra tradición dice algo diferente? But the difference is, La diferencia es, in the Sanatan Dharma tradition, en el Sanatan Dharma, la tradición Sanatan Dharma, there is a complementary truth. hay una verdad complementaria. I'll recite a Sanskrit phrase. Okay. I'll then tell in English, then you can Voy a translate. decirlo en sánscrito, luego en inglés. Ekam Sat, Ekam is one, Sat is truth. Ekam Sat, Vipra, the wise, Bahudha Vadanti. There is one truth, the wise call by many names. Hay una verdad, el sabio llamado de muchos nombres. So, Sanatan Dharma escaped. Sanatan Dharma Escaped the fate of a typical organized religion. escapó el destino de una religión, típicamente una religión organizada. Also, there is another fundamental truth Hay una verdad fundamental, that God is present in every particle of creation. que Dios está presente en cada partícula de la creación. This is another truth of Sanatan Dharma, Esto es otra verdad del Sanatan Dharma, without which sin la cual transformation makes no sense. la transformación no tiene sentido. If divine is up there, Si el divino está ahí arriba, far away from us, muy lejos de nosotros, He is not within me, que no está dentro de mí, He is not within creation, no está en la creación, then where is the hope? ¿dónde está la esperanza? Except perhaps for a few, He will come and take us out. Excepto por algunos pocos que vendrá y nos llevará. So there are many fundamental truths of Indian mystic tradition Hay muchas verdades fundamentales de la tradición mística india which are eternal truths. que son verdades eternas. For example, another one, Otro, the divine has two aspects, el divino tiene dos aspectos, the masculine and the feminine. el masculino y el femenino. The masculine aspect is that which watches over existence, El aspecto masculino es aquel que vigila la existencia and the feminine is the one which enters into existence y el femenino es el que entra en la existencia. as the power Tiene el poder that animates all things, que anima todas las cosas, builds all things, que tiene la voluntad de todas las cosas, conducts their multiple affairs, que conduce sus múltiples and then withdraws all things y entonces los saca when their term and time is over. cuando su tiempo se ha acabado. Now, Indian mystic tradition use the word Kali, La tradición mística usa la palabra Kali, coming from the word Kala, which is time. que viene de la palabra Kala, que es tiempo. So Kali is the master of time. Así que Kali es la maestro del tiempo. We may change only the clock time, Podemos cambiar el tiempo del reloj, but she can change the time, the age. pero ella puede Of cambiar el earth. tiempo, la era del mundo. So the name is so significant. El nombre es tan significativo. And many of these Sanskrit words Muchas de esas palabras sánscritas are very accurately descriptive. son muy descriptivas, muy precisas. So, for example, the word is Ishwara. Por ejemplo, la palabra es Ishwara. Isha Isha means the Lord. quiere decir el Señor. Lord of what? Lord of creation, Lord of nature, Lord of everything. He is Isha. De la creación, Señor de todo. And the power that has gone into creation, Y el poder que ha ido a la creación his power is Shakti. es el poder de Shakti. So that power is what we know as the Divine Mother.
Ese es el poder que nosotros conocemos como la Madre Divina. In most traditions, En la mayor parte de las tradiciones, the feminine aspect has been kept in the background. el aspecto femenino se ha mantenido al fondo, atrás. But Indian tradition, mystic thought has still preserved the feminine. Pero en la tradición india, mística, ha conservado lo femenino As the dynamic aspect of the divine. como el aspecto dinámico del divino. So there are many aspects which are there from the Indian mystic tradition, Hay muchos aspectos que están ahí desde la tradición india, mística, and it was never known as a system of belief, nunca se conoció como un sistema de creencias, but as a way of life. sino como una forma de vida. For example, Por ejemplo, we heard the chanting of Om. hemos oído el canto del Om. So what is Om? ¿Qué es Om? Is it Hindu? Is it Christian? Is it Hindú, es Sikh? cristiano, es Sikh. It is a sound. Es un sonido, And according to Indian mystic tradition, según la tradición. sound is the origin of creation, El Nad. sonido es el origen de la creación, Why? Because sound is the wave. porque el sonido es la onda, la onda. So in that infinite silence, En ese silencio infinito, that first stir, este primer, first vibration la primera vibración, is called as the original sound. el sonido original se llama. And you see how the word is composed. ¿Cómo se compone The word Om. la palabra Om? In English, we will use 3 syllables to describe it. En inglés lo describimos con 3 sílabas. A, U, Ma. That's how it is. Ma. Om. Now you see how symbolic they are. ¿Ves cómo es simbólico? It is described like this in the Upanishads. Está escrito así en los Upanishads. So this first stir of creation, sound, original sound, has 3 movements. Este sonido original de la creación tiene 3 movimientos. The first movement is it is spreading out. El primer movimiento está repartiéndose. It is entering into creation, the universe expanding. En la creación, expandiendo el universo. And then there is it is all encompassing. You see, you make the mouth round. Se hace la boca redonda, lo cierra. No cierra. And then you close the lips and say, Entonces cierras los labios y dices, withdrawing everything into entras itself. hacia adentro. So these are the 3 movements of this original sound. Estos son los 3 movimientos de este sonido original. The vibration that creates, La vibración que crea encompasses, y acoge and draws it back. y lo retira. So when the word Om, so when we learnt it, we didn't learn it as a religious thing. Cuando lo aprendimos, no lo aprendimos como algo religioso. And there was no indoctrination. No había indoctrinación. I may use the word Om, Puedo utilizar la palabra Om, I may not use the word Om. puedo no usar la palabra Om. But most of the mantras will start with Om, Casi todos los mantras empiezan con Om, reminding us of the eternal reality, recordándonos la eterna realidad, eternal power that has no name. el eterno poder que no tiene nombre. So because of this and many, many other such Por esto, y por muchos otros beautiful, deep, mystic contents, contenidos místicos bellísimos which are still preserved in India, que están todavía conservados en la India, therefore we will see many of the things por eso vamos a ver muchas de estas cosas which seem like the Indian porque or parecen Hindu India thought. o pensamiento hindú, But if we read through Sri Aurobindo, pero si leemos a Sri Aurobindo, we'll find in it the essence of all religions, all mystic traditions. encontramos en ella la esencia de todas las religiones y de todas las tradiciones místicas. We will find the highest truth of Christianity. Encontraremos
la más elevada verdad de la cristiandad, and the highest truth of Buddha, la más elevada verdad de Buda, because it is an all-encompassing truth. porque incluye, es inclusivo, es una verdad inclusiva. In the ashram, En el ashram we have the celebration of Deepavali, tenemos la celebración de Deepavali, which is in India as Kali Puja. en India se llama Kali Puja, We don't burst crackers, no reventamos galletas, but it used to be the day when the Divine Mother came and sat solía ser el día en que la Madre Divina venía y se sentaba and gave darshan. y daba darshan. So again you see darshan, pranam, they come from Indian mystic tradition. Darshan Pranam viene de la tradición mística india. So darshan means Darshan significa I behold the divine. yo contemplo al divino. Pranam, Pranam, the word means I bow down. la palabra significa yo me inclino. So these things Sri Aurobindo has kept there. Estas cosas Sri Aurobindo las ha conservado. But in the ashram we also have Christmas celebration. Pero en el ashram también celebramos la Navidad. People receive gifts Reciben regalos and there is a prayer to Father Christmas. y hay una oración al Padre de la Navidad. There are beautiful stories connected with that. Historias que se conectan con la Navidad. So in Sanatan Dharma we never had these compartments. En Sanatan Dharma nunca tuvimos esos compartimentos. Sanatan Dharma never looked at it like this is Christianity, this is Hinduism, Sanatan this is Dharma Islam. nunca No. miraba esto como esto es hinduismo, esto es cristianismo, esto es islam. It accepted all these things as different ways towards God. Aceptaba todas estas cosas como caminos diferentes hacia Dios. But later on, Pero después, certain religions algunas religiones created a thick wall crearon un muro impenetrable. and then the problem started. En sí, los problemas comenzaron. And that is how we have to look at what Sri Aurobindo has Así es revealed. como tienes que mirar con lo que tiene Sri Aurobindo. And many Hindu names we will find also because Sri Aurobindo grew up with the Vedas, the Upanishads, Y and the ancient Indian Sanskrit literature. muchos de los términos los vamos en que usa Sri Aurobindo los encontramos porque él creció en el Veda, en el Upanishad y las escrituras antiguas de la India. But if you read the Mother, Pero si lees a Madre, you find a very different kind of approach. ves una aproximación muy diferente. Same truth, Es la misma verdad, but she will not use the same terminology. pero no usa esa terminología. She does not even like to use the word God Ni siquiera usa la palabra Dios, because she says man has already distorted that image. porque dice que el hombre ya ha distorsionado esa imagen. Because man has put God very far from himself. Porque el hombre ha colocado a Dios muy lejos de sí mismo. So she would not use the word No God. quería usar la palabra Dios. And she has given commentaries on Buddhism. En cambio, ha comentado sobre el budismo. So all the deepest truths of all traditions are there. Todas las verdades más profundas de todas las tradiciones están ahí. And taking them all together, Tomándolas a todas juntas, he synthesizes them beautifully, los sintetiza bellísimamente, taking the essence of all religion cogiendo la esencia de toda la religión and takes it to the future age, y la lleva a la edad futura, which is beyond isms que es más allá de los ismos and religions, y religiones, towards the spiritual and the supramental. hacia el supramental y espiritual.